The International Network of Algerian Scientists, INAS, is a non-profit organization founded in 2016 by Algerian academics and professionals residing in the USA. The motivation is to pay back the homeland and help elevate the level of education in Algeria. INAS's mission is to network Algerian competencies worldwide with counterparts in Algeria. Among its activities, INAS has organized a significant conference that took place outside of Washington, D.C., USA in 2019. The conferees identified several need areas in Algeria and agreed to work on 10 different projects covering areas ranging from education, healthcare, to agriculture and ecotourism, to name a few. The work is ongoing and progressing. INAS is adopting the most contemporary and proven scientific methods to address these issues. INAS's humble beginnings included a few members. Today, it accounts for hundreds of able Algerians from the world over. Their goal is to participate in the rebuilding process of our new Algeria. These able and proud Algerians combine diversity and expertise with benevolence to set a path for a bright future in Algeria. INAS uses a top technology platform to allow members to collaborate and exchange knowledge. As an organization, INAS has different departments that ensure professional support to all its members, projects, and events. We welcome all Algerian competencies worldwide to join us in our noble mission. Algeria is bigger than all of us. Let's stand up and be counted today. You're muted, Ustad Asma. Just unmute yourself. Bismillah. Sorry. بسم الله الرحمن Go الرحيم. ahead. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشبكة العالمية للعلماء الجزائريين إيناس ترحب بكم في ويبينار تحت عنوان رقمنة الرصيد الوثائقي للأمير عبد القادر. الأمير عبد القادر شخصية جزائرية متميزة، فالأمير يعتبر رمزاً للمقاومة الجزائرية أيام الاستعمار الفرنسي. لقاء اليوم يجمع مجموعة من الخبراء والمختصين حول الأمير عبد القادر من مختلف أنحاء العالم، وإن شاء الله سنستفيد من علمهم وخبرتهم خلال محاضرة اليوم، فالمجال مفتوح لطرح الأسئلة ومشاركة تعليقاتكم. سيكون هناك ترجمة بين اللغتين الإنجليزية والعربية، ومعي اليوم في التقديم الأستاذ محمد بشير بالعيد، فنرحب بكم جميعا. Good afternoon, everyone. I would like to welcome you on behalf of the International Network of Algerian Scientists, INAS, to today's webinar, which is entitled Digitalization of the Amir Abdelkader's Documentary Collection. The Amir is known to be a great historical figure in Algeria and a symbol of Algerian resistance against the French colonization. Present with us today are specialists and researchers on the Amir from around the globe. We encourage you to pose questions and comments in the comments box. There will be translation from Arabic to English and vice versa. Today, Dr. Mohamed Bashir Braid will be helping me with emceeing and translating, and we welcome you once again to this webinar. المتحدث الأول اليوم سيكون الأستاذ الأخضر عياش. مرحبا بك أستاذ. مرحبا أستاذة، مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. الأستاذ الأخضر عياش متحصل على شهادة ماسترز في إدارة مؤسسات وثائقية من جامعة جيلالي بنعمة. الأستاذ الأخضر عياش هو رئيس الجمعية الوطنية للمكتبات والمعلومات الجزائرية، وسيحدثنا اليوم أكثر عن الجمعية التي يترأسها. Our first speaker today is Mr. الأخضر عياش. He obtained his master's degree in directing document establishments from the University of Jilali in Bunama, Algeria, and he is the president of the Organization of the National Libraries and Information. مرحبا بك أستاذ عياش، وتفضل لك الكلمة. شكرا أخت أسماء. السلام عليكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد ممثل وزارة الثقافة المحترم، السادة إطارات الشبكة الدولية للعلماء الجزائريين المحترمين، المحامية الكبيرة والغنية عن التعريف بن براهم المحترمة، السادة الضيوف من الولايات المتحدة الأمريكية، السيدة شنين نجاة رئيس المكتب الولائي معسكر، السادة الضيوف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن تحتضن وتتشرف الجمعية الوطنية للمكتبات والمعلومات الجزائرية ممثلة في المكتب الولائي معسكر. هذا المشروع الكبير كبر شخصية الأمير عبد القادر، القائد والمؤسس للدولة الجزائرية الحديثة. هذه الجمعية التي تعد المنبر الأول لمتخصصي علوم المكتبات والمعلومات بالجزائر هي جمعية وطنية تأسست في 23 أبريل 2014 لتأخذ على عاتقها اليوم هذا المشروع الهادف الذي أبينا إلا أن نضفي عليه لمسة تمزج بين الوطنية والرمزية الكبيرة لشخصية الأمير عبد القادر الجزائري، والسبل الرئيسة التي تجعلنا نتعلم ونتعرف على هذه الشخصية العظيمة التي أسست لدولتنا وكأحد الدعائم للدولة الجزائرية الحديثة، لنطلق أول مشروع رقمي وطني يعمل على حصر الإنتاج الوثائقي لشخصية الأمير عبد القادر عبر منصة إلكترونية ستكون جامعة لكل ما صدر عن هذا الرجل الفذ، وهذا ما سنتعرف عليه أكثر من خلال صاحبة المشروع الأستاذة المحترمة شنين نجاة. كما يطيب لنا أن نعرب على خالص تقديرنا لضيوفنا الكرام ولكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء المتميز. نأمل أن يكون عند حسن ظن الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذ الخضر عياش على الكلمة، بارك الله فيك. العفو، شكرا أختي. سأقدم ترجمة باللغة الإنجليزية لما قاله الأستاذ الخضر عياش. So Ustad Lakhdar Ayash is very pleased to be here today. In his talk, he introduced the organization which he heads, the National Organization of Libraries and Information in Algeria. This organization is the first organization in Algeria to specialize in libraries. It was established in 2014 in the city of Jalfa and is now working on the Emir Abdel Qadir Education Project. He would also like to introduce Ustada Najat Shaneen, which will be talking right now. So I'm gonna introduce her in Arabic. So مرحبا بك أستاذة نجاة. مرحبا بك. مرحبا. نرحب بالأستاذة نجاة شنين، متحصلة على شهادة ماجستير في مجال المكتبات من جامعة باريس، وهي خبيرة الرقمنة في المكتبات وحفظ الوثائق، ورئيسة المشروع الرقمنة منذ 2018. So I would like to welcome أستاذة نجاة شنين. Ustada Najat obtained her master's degree in library and information from the University of Paris. She is a specialist in digitalization and preserving historical documents and is the president of the digitalization project since 2018. So Ustada will be showing us more about the database concerning Amir Abdul Qadir's documents. اتفضلي أستاذة. راح تكون مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الملتقى، الأساتذة الأفاضل، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الواجب أن نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى القائمين على هذا الملتقى، الشبكة العالمية للعلماء الجزائريين إناس. نشكرهم على تقديمهم الدعم لنا. نشكر الأساتذة الأفاضل لتلبية الدعوة. نشكر الأستاذة بن براهم فاطمة الزهرة، الأستاذة المحامية التي قدمت لنا، هي محامية المشروع. نشكر الحضور الكريم، كل بمقامه وكل بصفته. الأمير عبد القادر الجزائري. الأمير عبد القادر الجزائري هو شخصية عالمية إنسانية لها زوايا متعددة. الأمير عبد القادر إذا قلنا نقول الأمير المجاهد، الأمير العالم، الأمير الأديب، والأمير الصوفي. هذا الأمير جمع بين إمارتي السيف والقلم. ترك إرثا عظيما من مؤلفاته، كتب كتب ومراسلات بين القادة والملوك. كلما اطلعنا على هذه المراسلات كلما عرفنا قيمة هذا القائد العظيم الذي صنع التاريخ
ليكون قدوة لنا وقدوة لكل الأجيال القادمة. اليوم يتشرف المكتب الولائي لولاية معسكر لجمعية المكتبات والمعلومات الجزائرية بتقديم أول مشروع رقمي كما ذكر زميلي، وهو مشروع رقمنة رصيد الأمير عبد القادر الجزائري، وحصر كل ما كتبه الأمير وما كتب عنه داخل وخارج الوطن. عملية رقمنة الرصيد الوثائقي أو رقمنة إرث الأمير عبد القادر الجزائري سهلت دراسة سيرته، سهلت دراسة ثقافته، سهلت دراسة مؤلفاته، وذلك من خلال إتاحة المحتوى الرقمي عبر موقع بحث واسترجاع OPAC c'est Online Public Access Catalog، وتسهيل الوصول إليها ومشاركتها من جميع أنحاء العالم. لكن الهدف الرئيسي لعملية الرقمنة هو المساهمة في نشر الوعي. إذا قلنا مساهمة في نشر الوعي، مثلا نذكر على سبيل المثال إذا قرأنا معاهدتي تافنا ومعاهدتي ميتشال، من خلال المعاهدتين سوف نتعرف كيف أن الأمير فرض هيبة للحكم وكونه المسؤول الوحيد عن مصير بلاده. إذا رأنا مؤلفات أخرى، مثلا قرأنا كتاب تحفة الزائر. في كتاب تحفة الزائر قال لابنه محمد باشا، الأمير عبد القادر يقول لابنه محمد باشا بأنه يقول لابنه بأن في كتاب يقول إذا طلعنا على كتاب تحفة الزائر فسوف نكتشف كم ضحى الأمير عبد القادر الجزائري، ضحى من أجل حقن دماء ما تبقى معه من مرافقين وحقن دماء ما تبقى معه من الأهالي، تضحية وليس استسلاما. يعني هذا هو المساهمة في نشر الوعي. إذا اطلعنا على كتاب وشاح الكتائب لتعرفنا على 24 قاعدة عسكرية ولا 24 قانون عسكري قدمه الأمير، كلما اطلعنا على مؤلفات الأمير كلما عرفنا أننا لم نوفي الأمير حقه. من أجل هذا نتمنى من هذا المشروع، وإن شاء الله بحول الله تعالى سيكون باكورة مشاريع أخرى لأعلام الجزائر والتعرف على تاريخ الجزائر العام، هكذا حتى لا يبقى مكان للجاهلين ليسيئوا لهم. هذا من ناحية المشروع. سوف أترك الكلمة للأساتذة الأفاضل لأقدم بعد الأساتذة المشروع الرقمي للأمير والمكتبة الرقمية. سارة؟ نعم، شكرا أستاذة نجاة، بارك الله فيك على المداخلة تاعك. سأقدم ترجمة على مقالة الأستاذة نجاة باللغة الإنجليزية. So Ustadha Najat presented Amir Abdul Qadir's personality, saying that he was a great personality who had many accomplishments during his life. She talked about the importance of the digitalization project and how it really has helped researchers study the Amir's life. She really emphasized that one of the main roles that this digitalization project was that it has helped raise awareness. And she will be following with a brief presentation about the database in a future talk during this webinar. Thank you. بارك الله فيك أستاذة نجاة، شكرا. معنا الآن سيتقدم الأستاذ عبد القادر فيدور. مرحبا بك أستاذ. أستاذ عبد القادر، هل تسمعوني؟ للأسف نحن لا نسمعك. والآن؟ نعم، الآن نسمع فيك. مرحبا بك أستاذ. الأستاذ عبد القادر فيدوح متحصل على شهادة دكتوراه من مصر عام 1989. فقط راح ندير ميوت للأستاذ عبد القادر. There's a background noise. أوكي، شكرا. أستاذ عبد القادر فيدوح متحصل على شهادة دكتوراه من مصر عام 1989. هو عضو الجمعية الدولية للدراسات السيميائية ورئيس تحرير مجلة أنساق التي تصدرها جامعة قطر، وهو ذات معامل تأثير مرتفع من المركز الدولي، وهو كذلك مؤسس ورئيس مجلة سمات، منسق مجلة سرديات التي تصدرها مؤسسة جائزة قطر للرواية، وهو يعد من الأصوات المبادرة في المشهد الثقافي. تخرج على يديه العديد من الباحثين في مجال الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه،
ألف العديد من الكتب أحدثها التسامي في الشعر العربي المعاصر. Professor القادر obtained his PhD degree from Egypt in 1989. He is a member of the International Organization of Semiotics. He is the president and editor of many journals such as INSEC and CMET. He is also a coordinator of the journal Sardiyat that is issued in Qatar. And he is one of the most prominent Arab writers and philosophers to have a great cultural influence. Several students and researchers were mentored by Professor Fiduh, and he has published several books, the most recent one being Semiotics in Modern Arabic Poetry. We welcome Ustad Fiduh, and it's really an honor to have you here today. مرحبا بك أستاذ. شكرا. لك الكلمة. تفضل. 10 دقائق، كم دقيقة بالتقريب؟ 10 دقائق؟ نعطيك 15 دقيقة. تفضل أستاذ. مشكور. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد رئيس الملتقى والقائمين على هذه الندوة المباركة، السادة أعضاء الشبكة العالمية للعلماء الجزائريين في أمريكا، السادة الحضور كل باسمه ووسمه في هذه المنصة، تحياتي الخالصة لكم. ليس غريبا أن تكون للأمير عبد القادر قيم إنسانية كونية في شخصيته، بما أن مداخلتي تنطلي عليها أو ينطلي عليها واسم الأمير عبد القادر الإنسان الكوني. هذا الرجل بوصفه مقاما شامخا تجتمع فيه صفات المعرفة، الدين، الفقه، التصوف، الزهد، البطولة، الإبداع الشعري، السياسة، القيادة بتوليه الإمارة، وهذه الصفات كلها هي مثال للإنسانية الكونية. إن مسيرة الأمير في عرف العلماء النزهاء وفي عرف إنصاف التاريخ له تعلم الإنسان معنى القيم والوجود الأسمى، وهو ما تثبته ويثبته تفوقه في الحياة التي يكمن فيها البحث عن حرية الإنسان، وهو المسعى الذي جاهد من أجله الأمير. وهذه خاصية رفيعة جدا في حياة الأمير، الذي يرى في تجربته أن الإنسانية لا تكتمل إلا بالحرية، وبالمستوى الذي تتخذ فيه شكل الإرادة والتضحية. وما أكثر وما أعز ما قدمه الأمير من تضحية بإرادته الفذة، لأن الحرية التي ناضل من أجلها الأمير وجاهد طبعا قوامها بالأساس كرامة الإنسان. ومطلب الحرية عند الأمير لا تفصله عن مجتمعه ولا عن المجتمع الإنساني برمته، لأن ممارسة الحرية في جهاد الأمير هي دعوة شاملة للإنسانية برمتها، كما أن إنسانيته الكونية أعطت درسا لمعنى التفكير في الإسهام الجماعي للتحرر، هذه السمة التي كانت غائبة في وقته عن عامل التوحد والرؤية المشتركة بين المخلصين لإنقاذ الوطن، فهو من وحد صفوف هؤلاء المواطنين من أجل الإسهام في تحرير الوطن. هذا الإسهام الذي كان نموذجا وقدوة للبشرية جمعاء من أجل أن يحتذى بتنويره لمثل هذه القدوة. لأنه ليس من الغريب أن في ضوء ما قدمت أن لا يكون مؤسس الدولة الجزائرية قريبا من أجواء المبادئ الإنسانية، وهو يدافع عن معنى الشرف
وعن معنى الرفعة والسؤدد والعزة والمجد. وعندما تسكن الإنسانية هذه المقامات وهذه الصفات في المرء مثل الأمير عبد القادر، فهي بالضرورة تسكن في الآخر بالقدر الذي توجبه الاستجابة الوجدانية. فإذا كان الآخر يتجاوب مع هذه الصفات، فحتما سيكون للأمير خصال زرع الثقة وزرع القيم الإنسانية في البشرية من خلال الآخر التي يوصلها إلى من يتبعه، وهكذا. وهو الشيء الذي نالته ثورة التحرير الجزائرية في كونها استمدت قواها من نضال الأمير عبد القادر. هذه القيم الإنسانية في الأمير مستمدة من القناعة الروحية للبعد الإنساني في حقيقة شخصية الأمير. احنا دائما أقول أنه القيم الروحية أسمى من القيم الإنسانية، لأن القيم الروحية تجعل منك إنسانا محترما، وعندما تحترم الشيء وضده وتحترم الآخر، معنى ذلك أنك تزرع في البعد الإنساني مبادئه وقيمه. فالروح تأتي قبل القيم الإنسانية في تقديري طبعا. فهو ليس نبيا، صحيح أنه ليس نبي يحمل الكتب والمعجزات ويبشر بالنبوءات، إنه ببساطة إنسان حر يطلب الأسمى، وهذا ليس بعزيز عليه. موطنه الانعتاق، هدفه الانعتاق والتحرر، وموقفه بالأساس النضال، وسموه في طلب المعرفة اللدنية، ولا حدود لانطلاقه في الأسرار الروحانية. لعل ما جعل من قيمة الأمير أن يكون في مصاف هذه الرؤية الكونية الإنسانية هو تشبعه بالروحانيات الروحانيات التي تمثل لها القيم الإنسانية وربانية المعرفة. وهذا لن يكون إلا بنجدانه صفات الخلق. طبعا صفات الخلق نحن نعتبرها، والثقافات والمعارف كلها تعتبرها من صفات الحق بالقلب والبصيرة. لا وجود لخلق على وجه الأرض دون معرفته وربطه بصفات الحق، وصفات الحق عن ذاته جل شأنه. لذا فإن مكانة شخصية الأمير كانت وما زالت تكمن في الغاية السامية لمكانته، وبالمنهج التاريخي والإنساني والروحي، لأن الاختيار الفعلي للإنسان قائما على ما يتبناه أو يفكر فيه. اختياري لا يمكن أن يكون له قيمة إن لم يكن متبني فكرة معينة، متبني موقف. والأمير كان يتبنى مواقف، هذه المواقف حتما تعود على الإنسانية بالنفع، ولها جدوى مثالي يقتدى به بفضل ماذا؟ بفضل هذه القدرة على الاختيار الفعلي، وهي التي تمنح الإنسان كرامته. لهذا كان الاختيار في مقام الأمير الإنساني هو الذي يعطي الحياة الإنسانية جلالها. وعندما أدرك الأمير معنى القيم الإنسانية في ضوء التحرر بوصفها فكرة أساسية في الحياة الشخصية طبعا، ناضل من أجلها وحارب من أجلها، لأنها تعد في نظره من ثقافة الإنسانية الأرقى، وتعزز في الإنسان مصيره. وما أكثر الإنسانية التي ترغب في أن تعزز مصيرها بالقيم التي تقتدي بها مثل قيم الأمير عبد القادر التي كانت نموذجا للإنسانية البشرية جمعاء. من هنا
أقول إن إدراك القيم الإنسانية الكونية في شخصية الأمير نستنبطها من مصير الهوية ومن الانتماء إلى الوطن، لأن الأمير كانت مكانة الهوية في خاطره وفي ضميره وفي وعيه ما يجعله مؤهلا لأن يصونها. هذه الهوية المرتبطة بالانتماء إلى الوطن ومن ضمير وجدان المجتمع الجزائري في أثناء المقاومة كانت هي السبب التي جعلت منه أن يكون بهذه النموذج. ولولا تبحره في العلم، ولولا أخلاقياته التي تربى فيها في حضن عائلته الشريفة، ولولا تفضله بمعرفة الحقائق على تفاصيلها، ما كان له أن يكون بهذه الصفات التي نصفه بها، وكما وصفه من قبلنا علماء أفذاذ وما أكثرهم. هذه الصفات فيها من الوجدان الإنساني في مساعيها الروحية التي ناضل بها في كل مكان، حتى عندما نفي في الشام من أجل إنقاذ المسيحية من صراعات قاتلة دعا فيها الأمير إلى المهابة والوفاق، وهذه نادرا ما يمكن أن تحصل مع شخصية غريبة في مجتمع غريب عنه، ومع ذلك يصل إلى هذه القدوة، يصل إلى هذا الحل لإرضاء المسيحيين بما جرى لهم من غبن في طائفة أخرى أرادت أن تقمع صوتهم، فتدخل الأمير وجعل هناك وفاقا متفقا عليه من قبله. كما نستشف أيضا كونيته الإنسانية من خلال الإحساس المشترك بتمثيل الهوية في الوعي الإنساني. ومن هنا كان الأمير يرى أنه لا يمكن على الإطلاق تصور إنسانية الإنسان طبعا وهو مسلوب الإرادة ومسلوب الروح ومسلوب الشخصية ومسلوب الانتماء ومسلوب الهوية. هذه الصفات كلها هي ما حركت ضمير الأمير وجعلت منه قدوة نموذجية للاقتداء به. لماذا؟ لأن ضميره الحي وحده، وهو من كان يفي بمصير الكينونة. لذلك هذا الضمير الذي رفع من قدره هو الذي جعل من شخصيته أن تكون بهذا المستوى. ولعل الهوية الإنسانية وحدها هي التي تتطلب، أقول الهوية الإنسانية ولا أقول الهوية الوطنية، لأن هناك عامل مشترك بين الإنسانية في هوية الانتماء إلى مبادئ الإنسان، إلى قيمه، إلى الفضائل، إلى المكارم، إلى كل ما يمت بصلة إلى الخدمة الإنسانية التي أدركها الأمير بوعي تام، وهي التي وحدته ووحدت من تبعه وأعطت نموذجا لمن جاء بعده، وهي التي تتطلب أن يدافع الوجدان عن مشيئتها ومبتغاها. ومن هنا في تقديري كان الأمير يرى أنه لا يستطيع أو لا نستطيع بالمجمل دون ذلك أن نبني أجيالنا بالروح المتسامية مع تدرج انحسار قيم الإنسان وسؤدده. ولأن السمة الأساس التي تطبع الكائن هي في مسألة أو مساواة، في مسألة مساواة وعي، ومساواة الإنسانية مع ذاتها. ومن ثم فإن التضحية بالمتعدد، أقصد التضحية بكل شيء، لا تميز شيء عن شيء آخر. عندما تضحي وتقبل على أنك خادم البشرية، خادم الإنسانية، فأنت لا تميز ما تقدمه لهذا دون ذاك. أيضا وبالمتغير، فإن الأمير كان يدرك ذلك ويفضل خدمة الآخر أيا كان وحيثما كان. حتى لا أطيل، أختم ببعض الآراء التي قيمت
وشخصت ومكنت من قدرة الأمير فيما يرقى إليه وفيما يضعه في مصاف العلماء النبلاء والقيادات الأخيار على وجه الأرض من ما قدموه لهذا الكون. ولنبدأ برأي أحد القساوسة بعد تعجبه من شخصية الأمير في أثناء أسره في فرنسا، حينها قال هذا من أحد القساوسة ماذا قال؟ قال: إن المسيحية ما زالت بخير، ولو بقي الأمير في فرنسا أكثر من المدة التي أقامها بيننا لتمكن من أن يجلب للإسلام العدد الكثير من النصارى بإنسانيته. وكون هذه الشهادة تأتي من أحد القساوسة فلأنه رأى في الأمير إنجاز فكرة التعايش، وهذا مهم جدا، وما أحوجنا في هذا العصر إلى أن نثمن التعايش بين البشرية، لأنه هذا أحد القساوسة وجد فكرة التعايش بين الإسلام والمسيحية من خلال الأعمال الإرشادية المشتركة من المثل العليا وزرع الإحساس بالأمان الذي تدعو إليه الشرائع السماوية السمحاء التي تنظم من الناحية التربوية فكرة الإسلام التي دعا إليها الأمير في تعايش المسلمين مع المسيحيين في العوامل المشتركة بينهم. شهادة أخرى هي شهادة هنري تشرشل المستمدة من الرسائل التي كتبها الأمير إلى السوريين والدروز واللبنانيين لتهدئة الخواطر، من خلال قول الأمير عندما خطب فيهم وقال لهم: نرجو أن تسمعوا أقوالنا وليكن لكم من رأينا النصح والهداية. فاتخذوه سبيلا لأن يقتدوا به واستمعوا إليه، فكان النصح وكانت النصيحة وكانت الوداد وكانت المحبة بينهما وجمع الشمل بينهما. أيضا هناك شهادة القائم بأعمال قنصل فرنسا في دمشق عام 1860 19 يونيو 1860 عندما قال: عندما شعر الأمير بالخطر المحدق بالمسيحيين والدروز، حينها عرض الأمير أن يجمع كل الجزائريين المختصين أو المخلصين له وأن يكون على رأسهم من أجل حماية الحي المسيحي، على الرغم من أنه من الصعوبة بمكان إنقاذ مدينة بكاملها من المسيحيين بعدد قليل من أنصار الأمير. ومع ذلك بإيمانه وصدق معاملته مع الناس والسمعة التي حظي بها أهلته لأن يصل إلى الغاية التي مكنته من تحقيق الهدف بتأمين الاستقرار والسلم للمسيحيين. عندنا شهادة أخرى، شهادة كاثي غارمز رئيسة مؤسسة الأمير عبد القادر لمدينة القادر في أمريكا، بقولها: يملك الأمير الشجاعة الإنسانية وشروط أخلاقية القيادة، بوصفه مسلما ملتزما ويحترم الديانات الأخرى وأنماط حياة غيره. باختصار هو بالنسبة إلينا، هكذا تقول غارمز، باختصار هو بالنسبة إلينا مثال يحتذى به في عصرنا الحالي. وأعتقد أن هذا ما ينقصنا في مجتمعنا اليوم، وهو فهم الآخر ومساعدة الآخر على فهمنا كما طرحه الأمير، على رأي غارمز، وأنتم أدرى مني بها لأنكم في موقعها. وهناك شهادات كثيرة لا يسمح الوقت لعرضها كلها، ولكن ما يهمنا هو أن أخلاق الأمير تعد نفيا أو تعد نفيا خالصا، أو تعد أن تكون نفيا خالصا لا يسمح الوقت لعرضها كلها، ولما فيها من إرادة نابعة من العقل العلمي والعملي، بمجرد ما تتأسس خارج تسمية العلة التأسيسية. إذا بحثنا عن العلة التأسيسية قد لا نصل إلى شيء، ولكن إذا
انطلقنا بالتلقائية العفوية التي تجعل مني أن أكون خادما للآخر بالصورة التي قدمها الأمير، فأعتقد أن الغاية ستتحقق، وأن لأن الإنسان أساسا مبني من أجل الفعل الأخلاقي، وغاية له في ذلك كثيرة. هناك شهادات كثيرة، وأنا لا أريد أن أخذ أكثر من حقي في الوقت احتراما لكم، ونأمل أن تكون هذه البسطة، هذا التقديم في ما يليق في حق الأمير، ولو أنني أنا كتبت عنه في مقالات كثيرة وحاضرت عنه في مجالات وفي أماكن كثيرة جدا، لكن الوقت 10 دقائق لا تكفي لإعطاء الكل ما يمكن أن يقول المرء، وأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. شكرا لإصغائكم، والسلام عليكم. شكرا أستاذ فيدوح، بارك الله فيك. ما شاء الله يعني استفدنا من خبرتك وعلمك، جزاك الله خيرا. سأقدم ترجمة باللغة الإنجليزية وسيكون ملخص عن ما قلته. Professor Fidouh focused on the humanitarian and spiritual characteristics of the Emir. He mentions that these characteristics are part of his personality. He was known to be someone who was continuously seeking religious knowledge, and his eagerness to learn really had no limits. He was a person of integrity and had a conscience that guided him throughout his life, in his manners, his behaviors, and day-to-day values. Overall, the main point of Ustad Abdelkader Fidouh's speech is that his humanitarian values, it is thanks to his spirituality and his humanitarian values that he is such a unique and noble personality. Many religious figures also witnessed his love for peace and how he insisted on the importance of providing safety within communities. There was another notable historical personality known as Henry Churchill, who also witnessed on his behalf his integrity, his love for peace within communities as well. I would like to thank Ustad Abdelkader Fidouh for his very enlightening lecture today. جزاك خير. شكرا أستاذ فيدوح، بارك الله فيك. الآن ننتقل إلى الأستاذة نجاة. الأستاذة نجاة تفضلي. راح تقدم لنا like a mini workshop about the database that they've been working on. تفضلي أستاذة نجاة، لك الكلمة. شكرا. راح البارتاج ديكرون. واضح؟ نعم أستاذة، نعم رانا نشوفه في تفضل يا أستاذ. واضح. أوكي. سوف نقدم المكتبة الرقمية للأمير عبد القادر الجزائري. المكتبة الرقمية للأمير عبد القادر الجزائري أصبحت ضرورة لتوفير وإتاحة المحتويات الرقمية للمستفيدين. يعني عندنا هذا موقع الأمير عبد القادر الجزائري، وهذا الثاني موقع الأمير عبد القادر الجزائري. المحتويات الرقمية سوف نقدمها. المكتبة الرقمية هناك مكتبتين. كتالوج الأمير هي عبارة عن كتب مادية موجودة على مستوى المكتبات في الجزائر. هناك مكتبتين، مكتبة بلدية معسكر مصطفى بن تهامي في معسكر، وهنا المكتبة الرقمية الأمير التي تحتوي على النصوص الكاملة. هذا المكتبة الرقمية قلنا نقدموها من خلال موقع بحث واسترجاع يتيح للباحثين الوصول للنصوص الكاملة. هذا هو الموقع البحث واسترجاع. عندنا ب3 لغات، اللغة الفرنسية، الإنجليزية والعربية. إذا اللغة الفرنسية نيو داتابايس سيرش في دوبلين كور هي المكتبة الرقمية. عندنا البحث الحر فري فورم، ولا عندنا ادفانسد سيرش اللي هي البحث افيك لي زوبيراتور بوليان.
ممكن نبحث عن الكتاب أو نبحث. المكتبة الرقمية مقسمة لعدة أقسام، مقسمة للصور، للكتب، لمراسلات الأمير، وللرسائل والمذكرات. إذا أردنا أن نبحث عن كل ما يوجد في قاعدة البيانات، أو أردنا أن نبحث بالأقسام، مثلا هنا مثال عن الأقسام، سوف أبحث عن الصور فقط. يعني إذا الصور، المكتبة الرقمية يعطيني كل صور الأمير عبد القادر الموجودة في هذه قاعدة البيانات. عندي صور الأمير، هذه صور لكتب، وفي الأخير نجد صور أصلية للأمير. يعني مثلا هذه الصور الأصلية، هذه عبارة عن صور الأصلية، عن هذه صورة الأمير، هذه صورة الأمير الأصلية، هذه صورة الأمير الأصلية، وترافقها بيانات وصفية للوثيقة بشكل معياري للميتا داتا، نقولهم للميتا داتا. هناك رابط يدخلنا مباشرة في الصورة أو في الوثيقة الرقمية التي نريد البحث عنها، الاطلاع عنها. يعني مثلا إذا أردنا البحث فقط عن الكتب، نريد فقط أن نعرف الكتب الموجودة الخاصة للأمير عبد القادر الجزائري، راح تخرج قائمة الكتب فقط الموجودة في قاعدة البيانات. قائمة الكتب هذا شكل المكتبة الرقمية، شكل قاعدة البيانات. هنا الكتاب، الرابط للكتاب، يمكن قراءة الكتاب مباشرة من هذه الأيقونة مباشرة. وهذا تايتل هو عنوان الأمير عبد القادر الجزائري، عنوان الكتاب، مؤلف الكتاب. هذه هي عبارة عن بيانات وصفية قلنا بشكل معياري لميتا داتا. إذا أردنا قراءة الكتاب مباشرة أو الضغط على الرابط ليخرج الكتاب بشكل كامل. هذا كتاب أمير عبد القادر الجزائري العالم المجاهد، متكون من 40 صفحة. يعني هنا يمكن القراءة مباشرة أو الذهاب إلى العنوان وجهة الكتاب، مثلا خداع الفرنسيين وانتقال الأمير إلى طولون إلى سجن أنطواس، قراءة مباشرة. من خلال هذه الشاشة يمكن القراءة مباشرة، يعني فول سكرين، ولا يمكن طبع الكتاب، ويمكن تحميل الكتاب مباشرة، ويمكن البحث عن كتب أخرى موجودة. يعني كلها كتب رقمية، هذه كلها كتب رقمية موجودة. أنا الأمير وأدبه مثلا، الأمير وأدبه هذا كتاب آخر متكون من 423 صفحة، يمكن أيضا قراءته مباشرة أو طبع الكتاب أو تحميل الكتاب. هنا يمكن الاطلاع والتصفح حسب ما يريده المستفيدين. المكتبة غنية بكتب الأمير. هناك كتاب موجود في قاعدة البيانات، وهو الأرشيف الخاص بالأمير عبد القادر الجزائري، وهو موجود بمكتبة بلدية معسكر مصطفى بن تهامي، وهو الأرشيف. هذا الكتاب قديم، مش كتاب، هو أرشيف عبارة عن مجموعة من الأوراق متكون من 50 صفحة، وهي علاقة نابليون، يتكلم عن علاقة نابليون الثالث بالأمير عبد القادر الجزائري. كذلك يمكن الطبع ويمكن حسب حقوق المؤلف، يعني التحميل والطبع يكون حسب حقوق المؤلف، حسب الحقوق الموجودة بالمكتبة. هذه إذا طلعنا على المكتبة الرقمية للأمير. بالنسبة للمكتبيين، المكتبيين يهمهم القواعد الببليوغرافية والتسجيلات لكل كتاب. بالنسبة لقاعدة البيانات الأخرى مثلا هي موجودة كلاس أمير عبد القادر، هذه عبارة عن قاعدة بطاقة ببليوغرافية أو بطاقة وصفية بالمعيار مارك 21. هذه تهمنا، المعلومة تهم المكتبيين، هي قواعد ببليوغرافية وملفات استنادية بالمارك 21. يخرج هذا الكتاب مثلا، هذا كتاب دوكيمون ريلاتيف على تريتي دو تافنا، قلت لكم معاهدة تافنا. هذا الكتاب عندما ننقر فوق الرابط يخرج الكتاب. هذه كتب مادية موجودة على مستوى المكتبات، وقلت إنها موجودة في مستوى مكتبة بلدية معسكر مصطفى بن تهامي. والإتيس وقراءة مباشرة الكتاب بيبليوتيك مينيسيبال دو ماسكارا. هناك كتب عديدة يمكن تصفح أيضا في قاعدة البيانات، في قواعد البيانات. مثلا هذا كوريسبوندونس دو روفيغو، كتاب آخر. يعني هذه المكتبة غنية جدا، سواء في المكتبة الرقمية أو
المكتبة هناك كتاب Correspondance du Duc The Commander of the Faithful. هذا الكتاب هو هدية من جون كايزر إلى مدير مكتب بلدية معسكر مصطفى بن تهامي، حتى أنه هدية هناك إمضاء ب Commander of the Faithful. الحمد لله أنه هذا المؤلف راه موجود معنا، ضيف معنا. هذا إهداء لنور الدين رحاب مدير المكتبة، الأستاذ نور الدين رحاب مدير المكتبة، حتى أنه كتب له الإهداء في وسط الكتاب. يعني محتوى رقمي غني، سواء من المكتبة الرقمية نستطيع أيضا أن نطلع على كتب أخرى، مثلا هذا الكتاب رائد الكفاح مثلا. أيضا هذا الكتاب إما القراءة مباشرة أو الرابط. هذه هي المكتبة الرقمية للأمير عبد القادر. يعني نتمنى من جميع المسؤولين، أو نتمنى من كل من إغناء هذه المكتبة، نتمنى في إغناء المكتبة الكتب الموجودة في جميع المكتبات الأخرى مثلا كلها أن تنضم لهذا المشروع. وهذا المشروع أيضا يعني كلمة حق سوف أقولها في حق هذا المشروع، أنه لم يكن بهذا الجودة، لم يكن سيكون بهذه الجودة لولا مساعدة إكبر سميث، وهو موجود معنا أيضا وهو ضيف معنا ويشرفنا حضوره. لولا جنود الخفاء، يعني لو قلت دعاء الوالدين، دعاء الناس التي شاركت، مدير مكتب البلدية مدير مكتبة بلدية مصطفى بن تهامي، أستاذ نور الدين رحاب، المسؤول عن موقع نايت، كلهم يعني نشكرهم على هذا، على كل شيء، كل واحد في مكانه. وشكرا. شكرا، بارك الله فيك أستاذة نجاة. thank you so much. الآن نعطي الكلمة للأستاذ محمد البشير بالعيد، هو اللي راح ياخذ دور الأمسي. تفضل أستاذ. بارك الله فيكم أستاذ أسماء. السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر كل المتدخلين، نشكر الأستاذة نجاة أيضا على هذا العرض للمشروع، العرض السريع. وكما راكم تشوفوا على هذه المنصة ممكن كل المحتويات المتعلقة بالأمير عبد القادر ممكن تجدونها في هذا البلاتفورم. فشكرا جزيلا. So just in English, I will just say what Sana Najat just presented. So she's just presented this platform of Amir Abd al-Qadir that includes all the content that relate to Amir Abd al-Qadir. فشكرا جزيلا أستاذة نجاة، وشكرا على المبادرة لهذا الويبينار أيضا. بدون إطالة ننطلق إلى الفترة الإنجليزية. راح يكون متدخلون إن شاء الله بالإنجليزية. وأول متدخلة غادي تكون معنا، نتشرف بحضور الأستاذة كاثي Garms. So a few words on Kathy Garms. So she's Abd al-Qadir Education Project's co-founder with John Kaiser, which is the author of The Commander of the Faithful, and we're happy to have him today here. And since 2009, she has led this Abd al-Qadir Education Project efforts to create programs and expand opportunities across the US and beyond in the whole globe. And in 2007, so Kathy revived the Al-Qadr, so which is the sister city program with Mascara City in Algeria. And this journey led to building a network in the United States, Algeria, and France, where she participated in Amir Abd al-Qadir celebration. So Kathy is a lifelong learner who enjoys. She says this, and so who enjoys people, travel, music, nature, and building global communities, and much more. So, and she speaks about Amir Abd al-Qadir legacy. Values much needed in today's troubled world, like she says. So, Ustadha Kathy, yeah, so welcome. I will just say a few words in Arabic if it's fine with you, on just an introduction in Arabic. كما قلت بالإنجليزية، أستاذة كاتي جارمز نتشرف بحضورها.
هي من بين المؤسسين لهذا المشروع اللي هو المشروع التربوي للأمير عبد القادر، وهي من الناس الذين أحيوا هذا المشروع، مشروع المدينة التوأم لمدينة معسكر في الجزائر، مدينة القادر بالولايات المتحدة الأمريكية. والأستاذة كاتي مشهورة ببعض تدخلاتها عن الأمير عبد القادر، وتقول هي بأننا يجب أن نتعلم من الأمير عبد القادر، خاصة في ظل هذا العالم المتدهور من ناحية الأخلاق والقيم. ستتحدث لمدة 15 دقيقة بحول الله، أو 20 دقيقة، ثم أحاول إن شاء الله إيصال كلمتها بالعربية بحول الله. So yeah, Kathy Garms, you have like 20 minutes to give your talk, and I'll try to translate what you'll say in Arabic afterwards. So go ahead, and we are really pleased to have you today. Welcome from the United States of America, and I'm very happy to share what we know about Abdul Qadir. It just takes me a couple of minutes to get where I need to be, so no worries, take your time. Okay, now I am ready to begin. Let me see here. Okay. So the Abdul Qadir story is truly a journey of connecting continents and cultures across centuries. Emir Abdul Qadir's legacy and values are extremely relevant for the complexity of our global society today. Emir Abdul Qadir was many things to many people. All ages would be wise to learn more about history, our world, and the diversity of faiths and cultures in it. So who was Emir Abdul Qadir? Well, referred to as a hero for humanity, he was a role model who inspired others with his ethical leadership and moral courage. He was a unifier with a spirit of inclusion and embodied the best of religion and humanity. Abdul Qadir was a man of civility and compassion who believed in justice, empathy, and forgiveness. As an ethical and moral leader, he was an advocate for human rights. The New York Times wrote in 1873, "The nobility of his character won him the admiration of the world. He was one of the few great men of the century." So Emir Abdul Qadir was considered the George Washington of what is now Algeria on the Mediterranean Sea in North Africa. He was from Guyana near Mascara City and led the fight against French colonization from 1830 to 1847. At 24 years of age, Abdul Qadir began his leadership duties by unifying 20 warring tribes in his own land, and then set out to defend it against French occupation. His legacy deserves to be remembered along with Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, and Martin Luther King, because all of them pursued the same dream of achieving peace and harmony. Leading the war against France, Abdul Qadir fought justly as a humanitarian and treated his prisoners the same as his own soldiers. A bust of Abdul Qadir is located outside the International Red Cross headquarters in Geneva. Abdul Qadir's early years focused on academic and religious studies, along with practical skills such as cooking, sewing, and caring for himself and others. In war, his humanitarian spirit was reinforced by his ethical and moral leadership. In prison, he won the hearts and minds of all those he met. In fact, his name was written on the ballot for president of France. In exile, Abdul Qadir saved thousands of Christians. People waited for hours to speak with Abdul Qadir about politics and religious issues of the day. The 1860 civil conflict in Damascus, Syria, was fought mainly between the local Druze and Christians. Living in Damascus in exile, Emir Abdul Qadir stepped in to save many thousands of Christians from being killed. Emir Abdul Qadir had many interests.
and they included philosophy, science, and technology. For instance, the Suez Canal was built because Abd al-Qadir gathered support of the Arabs for the French project. He also took an active part in the construction of the Suez Canal that was opened in 1869. For his heroic efforts in Damascus, Emir Abd al-Qadir received honors and awards from around the world. U.S. President James Buchanan sent dueling Colt pearl-handled pistols to Abd al-Qadir. Queen Victoria sent gifts along with a note of appreciation for services rendered for the cause of humanity. France and Pope Pius IX presented Abd al-Qadir with medals. Greece and the Ottoman Empire also presented medals to him. Well, let's transition now to Iowa in the United States. Way before computers and social media, a town in America's heartland was named for this Arab Muslim hero. In 1846, a lawyer from Utica, New York, named the new settlement on the Turkey River to honor Emir Abd al-Qadir. This town is called El-Qadr. It was Americanized to suit the New World's tongue. The El-Qadr High School graduating class of 1915 praised Abd al-Qadir for the same attributes we value today. The students wrote, "Such is the history of the man for whom our town is named." Do you hear me? Iowa Okay. is an historic Keystone Arch Bridge, a perfect metaphor for building bridges of understanding from Missouri to Moscow to Mecca to Algeria and beyond. In 1984, the sister city relationship became official between El-Qadr, Iowa, and Abd al-Qadir's hometown in Mascara City, Algeria. Over 30 years later, I organized the El-Qadr launch of John Kaiser's book, Commander of the Faithful, The Life and Times of Emir Abd al-Qadir. Abd al-Qadir was a Muslim hero and an exemplary warrior, scholar, statesman. That was the beginning of our journey in telling the Abd al-Qadir story. Inspired by Commander of the Faithful, John and I created the Abd al-Qadir essay contest that evolved into the Abd al-Qadir Education Project with multiple components. Together, we were determined to keep the Emir's legacy and values alive as a positive message for today. Although I grew up in El-Qadr, it wasn't until I read John's book that I learned the global impact of my hometown's namesake. Our annual AEP Forum focuses on Abd al-Qadir's legacy with relevance for today. It features international presentations and cultural enrichment as it honors essay winners and educators. The historic 1903 El-Qadr Opera House has been the site of many forums. In 2018, AEP celebrated 10 years of AEP forums. This was the first to be held in Washington, D.C. We partnered with the Algerian Embassy and Wesley Theological Seminary to host international and national colleagues and friends. The Abd al-Qadir Education Project is also known as AEP. A, advocates for cultural understanding. E, educates future leaders. P, promotes the Emir as a model humanitarian. AEP keeps the Abd al-Qadir story alive. Despite America's long and deep interactions with the Middle East, Americans often know very little about Muslims, their faith, their communities, their dreams, and their fears. The Emir's legacy is a positive message for all. So, why study Emir Abd al-Qadir? Well,
Powerful history and critical thinking are vital to our world. The Emir is a role model for all people. He was a humanitarian who sought common ground to cultivate understanding and respect between all cultures and faiths. Through the historical lens of the conquered, his example challenges stereotypes, which can lead to a more harmonious world for all people. The You Think program in both the United States and Algeria encourages students to discuss peace builders and human rights leaders, including Martin Luther King and Emir Abdelkader. One of our essay winners shared that Abdelkader's legacy provides a useful model for how global relationships might be rethought and restructured to better suit us all. In 1796, U.S. President George Washington stated in his farewell address, "Observe good faith and justice with all nations. Cultivate peace and harmony with all. Religion and morality demand it." In 1855, Abdelkader wrote to the French, "No knowledge is more important than that needed for understanding the elements of community life and guiding behavior in a just and righteous way." AEP is a 501c3 nonprofit organization in the United States that creates resources and opportunities to promote cultural understanding and global citizenship. AEP imagines a world where fears are replaced with empathy, ignorance is replaced with knowledge, and the human community is flourishing. As Nelson Mandela stated, education is the most powerful weapon for changing the world. Visit AEP's website to learn about our educational materials, resources, and opportunities. The AEP website features educational tools for middle school, high school, college, and beyond. You can explore Harvard Pluralism Project case studies, AEP World History using Abdelkader as a case study, Foundations of a Civil Society, document-based questions examining primary sources, and others. Also on the website, the Abdelkader Stage Project offers unique learning opportunities for all ages through the arts. These professional vignettes are detailed for people to either perform, direct, prepare costumes, or set the stage, along with many other options. It's something where people can learn together. These are factual vignettes and written with intelligent humor, so enjoy each vignette, learn, and share with others. People ask for my thoughts. Well, I am a lifelong learner and truly believe that Emir Abdelkader's legacy can influence education, politics, globalization, and human rights. He will remain an enduring universal beacon of hope for humanity for generations to come. Well, the Abdelkader story continues today because in the mid-1800s, Timothy Davis on one side of the world recognized the positive global impact of Algeria's own hero on the other side. And in 2008, John Kaiser chose to launch his book, Commander of the Faithful, in El-Qadr. Now that is a great international story. And remember, we all smile in the same language. We are eager to share with all who will listen. Thank you very much for your attention and for inviting me to share our story. There is always more to tell. Thank you. Thank you very much, Kathy, for very inspiring speech you gave. And we're always happy to have you. And just a few words on what you just said in Arabic. نشكر الأستاذة كاتي على تدخلها المهم جدا. وتدخلها كان كالآتي: في البداية عرفت بالأمير عبد القادر الغني عن التعريف على أنه بطل قومي بأخلاق، متخلق بالأخلاق الإنسانية، متدين، عالم في المجال الديني،
وعرفته على أنه من أعظم الشخصيات التي عرفتها القرون الأخيرة. ثم انتقلت إلى لتتكلم عن المدينة المشهورة في أمريكا، مدينة القادر، والتي تم تسميتها على أساس الأمير عبد القادر في سنة 1846. إذا أكثر من 150 سنة من الآن. تحدثت أيضا في الأخير على المنظمة التي تترأسها، وهي منظمة أو مشروع الذي يسعى لنشر التربية الأخلاقية أو التربية، هو المشروع التربوي للأمير عبد القادر. وفي الأخير أيضا قالت أنه من بين الأسباب التي دفعتهم لدراسة هذا الشخصية وهذا النموذج هو لأنه نموذج للإنسانية جمعاء، ونموذج في مجالات عدة، وأنها تؤمن أنه بدراسة هذه الشخصية ممكن أن نتعلم الكثير والكثير. فنشكرها مجددا على هذا التدخل. Thanks again, Cathy Gomes, and yeah, we wish, so we invite all the attendees to comment with questions. ندعو كل المشاركين المشاهدين لللايف الحالي على صفحة إيناس أو على قناتها في اليوتيوب أن يقوموا بالتعليق إذا عندهم سؤال إن شاء الله أو إضافة ليتم نشرها في الأخير. So thanks again, Cathy, and let's move to the next speaker, which is, so with great honor, we receive John Kaiser. Hello, sir. Do you hear me? Yes, I can. Hello. Thank you for inviting me. Perfect. We are very happy to have you. So John Kaiser is an author, philanthropist, and entrepreneur. He serves on the board of William and Mary Gravé Foundation, for which position he had been spearheading for the past 25 years old, for the past 25 years. And is this project to address the Americans' dangerous ignorance of the Muslim faith. His engagement with the Muslim world has begun early from the 1994. So yeah, there is a lot really to mention about John Kaiser, but let's say that he's famous for his book, or two books. The Commander of the Faithful, Story of True Jihad, which is the book on the story of Amir Abd al-Qadir, and the Monks of Tibhirin, Faith, Love, and Terror, which is on the story that happened in Nigeria, and which was translated to a movie that got the Festival de Cannes Award. Yeah, so he's of course he's of the founders of this Abd al-Qadir Education Project, and yeah, so this is about John Kaiser. If you allow me, sir, I'll just say the same in Arabic and then give you the floor to give your speech. So إذا قلت عن نتشرف بحضور جون كايزر. جون كايزر هو من كاتب مشهور أمريكي، وقد من بين أشهر كتبه هو كتاب الذي كتبه على الأمير عبد القادر باللغة الإنجليزية، وكتاب عن رهبان تبحيرين والذي تم ترجمته إلى فيلم والذي حاز على جوائز من بينها فيستيفال دو كان، جائزة فيستيفال دو كان، وهو طبعا من مؤسسي هذا المشروع التربوي للأمير عبد القادر. سيقوم بالحديث لمدة 15 دقيقة ثم أقوم بترجمة ما سيقوله بحول الله. So coming back to you, John Kaiser, thank you very much, sir, for accepting this invitation, and go ahead with 15 minutes presentation. Thank you very much. Let me switch on my screen here. Algeria will one day surprise the world. That statement was reported to have been made
on his deathbed in 1996 during the height of les années noires. I've thought often about what he might have been thinking of. What will that surprise be? Are you hearing me, or I'm not sure if this is going through? Yes, we hear it perfectly. So okay. We are live. Everyone is. My other brain here is making sure that everything is being transmitted. Everything is fine, sir. Yeah. Go ahead with your speech. Yeah. Oh yes, I was interested in this prediction, and I've been looking at Algeria over the years in terms of how this might unfold. And I've come to think now that what this project is about in Algeria today, of gathering together all of the books and literature and fans of the Amir, can be presented and promoted and bring new knowledge of a great human being who happened to be Arab. And Arab heroes are in short supply in the United States and around the world. But Duval was actually very much like the Emir. He was a universalist. He believed that you only can love God by loving all of God's children, not just a few that you happen to like. So I will run through some slides and address in a shorthand way what I've been asked to do, which is to talk about why I got interested in the Amir as a sort of as an American with no connections to the Arab world, to North Africa, to Islam, and for that matter, even to my own religion, which is agnosticism, or was, perhaps I should say. I have evolved over the years. But quickly, I'll just give you a run through of my my career that has led to becoming a large fan and promoter of the Amir as a source of knowledge. During the Cold War, I created a company that was based on the perception that Russia, despite all of its problems, had advanced technologies that they could sell to the West. Nobody believed that because Russians wouldn't sell any technology that was good, and you can't trust them anyway. So that was a perception that was out there and enabled me to find companies and hire companies that wanted to go and look and see, in fact, what was possible, because I had written an article in Foreign Policy magazine talking about actually the transactions that had occurred over the years. Nobody knew about it, so it was a huge surprise to know that the Russians were selling their stuff. And that went on for 20 years. Then Perestroika came along and the wall came down and people breathed a little easier. Didn't look like we were going to have a nuclear war this time around. And decided I wanted to take my family to France. Why? Because my wife was tired, I was tired, and I had two kids who were 18, who were 11 and 12. And I thought it would be healthy for all of us to get exposed to a different culture. And I also thought that in France, I'd have an opportunity to meet Muslims. I never met a Muslim in my life. And this was a time when we were deciding that Osama bin Laden and the Muslim world was the next big threat, the new enemy. People used to talk about America suffering from enemy deficit disorder, since our economy is based on feeding a huge military industrial complex
you need to have enemies. Looked like we might be running out of them, but you did have little old Osama making trouble. So I thought I could learn something about Islam without having to go back to school and studying Islam, which I wasn't that interested in, but I was interested in understanding more and meeting Muslims. So that happened in Saint-Paul-de-Vence, south of France. Kids went to school there, and I had many opportunities to interact with Muslims through the church that I attended, and just through social interactions. And there were a couple of things that really interested me and surprised me, and is still a surprise to almost any American in the world that you might ask the question, which is, what do you think of Jesus Christ? I found out that actually Muslims love Jesus probably more than most Christians that I know. But the idea of Muslims believing that Jesus is not only sinless, he's also the last judge. He has to return before Judgment Day. There's an element of respect and tenderness for Jesus Christ that was very interesting, and still today shocks most people who are not Muslims that this is the case. There's a tremendous respect for Jesus Christ. And this is just typical of the level of ignorance that most Americans have. And I find that it's a very scary phenomenon. And I believe that I came to believe that France's relationship with Algeria, troubled relationship, fraught with the good, the bad, and the ugly, is something America is going to face with the whole Muslim world in toto if we don't learn to unbundle Islam and understand its complexity and its beauty and its openness to all religions properly lived. So at the end of a year in France, having seen some of the ugliness in France, where there's definitely racism, as there is in our own country, I thought that I'd like to learn more about the French-Algerian relationship, but particularly understand what was going on in Algeria through the eyes of some Trappist monks. And why was I interested in the Trappist monks? Because when I got back to the United States, found out that there'd been a murder or killing of a whole monastic community in Tiberine. And that gave me the idea of going over there and learning about this community and learning about how they interacted with Algerians, with non-Muslims, with Muslims, and stay engaged, educate myself more deeply. So that's how I got from France to the monks, what you might call a geopolitical interest in what's going on in the world, and specifically what's going on in the former French Algeria, its legacy, the good, the bad, and the ugly. And all of it's there, but mostly it was good. The relationships between the monks went back to 1841. So clearly Muslims didn't have a problem with Christians, and that was never the problem. It was just the way people behaved and the contempt that was frequently demonstrated by the colons and the pieds noirs. So that's what took up
5-6 years of my life, with going back and forth to Algeria, reading books, talking to people, and becoming aware of the complexities and understanding the spirituality of the monks, the spirituality of practitioners of Islam, and became very much a receptacle for the wisdom that is not only to be found in Islam, but also in Christianity and Judaism and virtually all the faiths. So I became much more spiritually sensitive than I was previously in my life, and came to realize that everything ultimately boils down to a simple proposition, which is the golden rule: treat other people the way you want to be treated. So Abdul Qadar was a project that was born thanks to the monks of Tiberine. Okay, how did I learn? How did I learn about this? I learned it actually from a nun, a sister, a Catholic sister, who, when I asked the question, who is Abdul Qadar? Because I found out at the monastery that there was a mountain next door called Abdul Qadar Mountain. So curious, I asked, who is this guy? And they told me that he was this hero, this person that Kathy has described. And one day when I was in Algiers at the Glycine, the Catholic Retreat Center, a sister came up to me and said, "Oh, Mr. Kaiser, I understand you want to write about the Emir." And I said, yeah, I would. That sounds like an interesting guy. So she gave me a document, which I will show to you shortly, that drove home my attraction to the subject. So yes, I was drawn to the story because of a sense of spiritual kinship. He was what are you doing? What happened? Yeah, okay, sorry. Well, it's different. Yeah. Excuse me, I'm just got too many screens in front of me. But most importantly, I think is the need for having some good news about Muslims, good news about Islam, because in our culture, and I think it's pretty much the same in French culture and most media-driven cultures, the bad tends to trump the good. So I thought, here's a chance to focus on a story that emphasizes a good Islam, emphasizes the beauty that is in the faith, and to help Americans be more balanced in the way they think about the world, because a few people get their throats slit doesn't mean that everybody in the Arab world is a butcher. But that's the way people extrapolate from knowledge of blood and gore and in the name of Islam to, well, they must all be that way because people are lazy and they don't want to actually take the effort to read and educate themselves.
And this leads to what I call the treadmill of ignorance. People often ask me if I'm doing interfaith work. And I say, no, I'm not really into interfaith. I'm into interhuman. I think whether you're a person of faith or not is not the issue. The issue is how you treat people and what preconceptions you bring, and whether you're interested in expanding your mind and your understanding of another culture and other people, particularly if you're afraid of them. So the book, to me, became a weapon of sorts, but certainly it was a tool to draw people into a vision and an understanding of Islam that was quite different from what they read in the newspapers. And it was this particular quote that I got from the Trappist sister in Algiers, that she said she kept by her desk or her night table, and it was sort of her the universality that she clung to that represents actually good Catholicism. If you think God is what the different communities believe, the Muslims, the Christians, the Jews, the polytheists, he is that, but also more. None of his creatures worships him in his entirety. Each knows him in some ways and is ignorant of God in others. And to me, that is a kind of Unitarian approach, which is inclusive. And it's also rational. God is God. Well, nobody knows God in its entirety. Nobody knows really what is beyond the grave. And it's humble. And he also believes that, again, simplifying things, praise God and be compassionate towards all his creatures. That's the same basically as saying, love God and love your neighbor. It's right there in the Bible. In fact, there's very little in our Bible that is not accepted by Muslims. It's just that the Muslims, as you know, don't believe Jesus Christ was the Son of God. He was a prophet and a sinless prophet, but not God, because God is one. There's no God but God, and the Trinity confuses them as it does other people. And I would also say that I particularly liked Surah 548, because it basically is saying God loves diversity. And the French monks used to say, la diversité, c'est la richesse, that there is wealth and richness and knowledge and diversity. If everybody's the same and thinks the same, you're in trouble. So the notion of difference as something that's healthy and sacred and good and part of God's creation is an important element in Islam that is made explicit, that I have not really run across in the Bible, but it's probably there too. So overall, I would say I was drawn to the Amir because of sorry, what's going on here? Okay. The slide on the left here is a translation of the book into Pashto and Dari, and has been widely used in Pakistan and being offered in even Afghanistan, although I think today not too many people are reading books, but it's
was widely read in the 2008, 9, 10 era, and has had an influence in the way Pakistanis and madrasa teachers have talked about Islam and whether some of the things that the Amir did or did not do were consistent with understanding of jihad. It was well received and is still being read in the schools, madrasas, and the military. He was also somebody who, again, was a unifier. He kept his own identity. He didn't have religion wasn't sort of a safety belt, but rather a way of approaching and understanding God's creation. There's an interesting parallel between George Washington and what he had to say when he left office that unfortunately we don't practice much today in the United States. But George Washington was not following, in this case, preceding the Emir's footsteps, and from a Christian standpoint too, that our country should be just in its dealings with others, to be respectful of other religions, be just towards all nations, do good. But now it seems we have narrowed our vision to only want to do good with nations that are like us, democracies, which come in many forms and shapes. And what the Emir's letter to the French in 1855 also said, which is knowledge is needed in order to live with others and to be just in our dealings with people who are different and to welcome it. Finally, as part of our AEP brochure materials, I've used this portrait of the Amir and the different qualities that he embodies that in some cases made him controversial. Not all Muslims, not all Arabs loved him, thought he was great. There's a whole discourse on the subject of did he do the right thing when he surrendered, and why didn't he support Mokrani in the Mokrani uprising? He was not. He was widely admired, but he was also not admired. And I think it's part of an honest discussion of the Emir's life. I don't think, in my mind, there's no question that he's a good role model, but I can also understand how within the Islamic world there could be people, particularly in Algeria, that there are tribal elements that aren't so keen about it. So he's definitely a hero for most of the world that I've had to do anything with, presenting his life story. And I find whether talking to clerical people,
academic, military, business, all the different constituencies that I've made presentations to welcome the story as a medicine, as an anti-Islamophobia pill, if you will, and the testimonials of priests and clerical people, as well as students and the folks mentioned by Kathy, is overwhelmingly one of welcome and of self-examination. And self-examination is a big part of progressing in life. Thank you. Thank you very much, John Kaiser, for your very motivating speech that you had, and we're really honored to have you again. So if you allow me, I'll have just a few words in Arabic to translate what you have just said. And then we can move to Egbert to talk about the technical side of this project. اوكي ترجمة سريعة لما قالها الكاتب كايزر عن هو عامة في البداية تحدث عن الأسباب التي دفعته لدراسة مسيرة الأمير وكتابة كتاب عام. هو انتقل إلى فرنسا في فترة معينة، في فترة كان يبحث فيها عن تغيير المناخ الثقافي، ثم كانت عندما انتقل إلى فرنسا كانت هناك الفرصة للالتقاء بمسلمين، وتفاجأ عندما عرف أن المسلمين أن عيسى عليه السلام مقدس عند المسلمين. ثم أيضا لاحظ بعض العنصرية في فرنسا، فأراد أن يعرف العلاقة فرنسا بالجزائر. ثم حدث آخر، وهو حدث تبحيرين رهبان الذين قتلوا في التسعينات. ما دفعه إلى هذا سؤال البحث عن الشيء الإيجابي في الإسلام، والذي وجده مجسدا في شخصية الأمير عبد القادر ليكتب عنه. عرف الأمير عبد القادر عن طريق شخص مسيحي الذي عرفه به، ثم انطلق في دراسة مسيرة الأمير عبد القادر، وسافر لمدة كان يسافر إلى الجزائر في فترة معينة بين 5 إلى 6 سنوات. ومن بين أسباب كتابة الكتاب هو أراده أن يكون وسيلة لتصحيح منظور الأمريكيين للإسلام. والآن من بين أعماله هو أنه يقارن بين القرآن والإنجيل. وفي الأخير قال أنه الأمير عبد القادر هو بطل قومي عالمي، لكن هناك بعض الأقليات التي لا ترى لهذا الشيء من هذا المنظور. لكن بشكل العام الأمير عبد القادر هو بطل عالمي، وبطل يجب أن نستمد منه مبادئ عديدة في الإنسانية. فنشكره مجددا، وإذا كان هناك أسئلة الرجاء التعليق ببعض الأسئلة. ممكن هذه فرصتكم لمناقشة أشياء مباشرة مع الكاتب معنا هناك جون كايزر في نهاية التدخل. نشكره مجددا. So thank you again, John Kaiser, for your this very motivating presentation, and we look forward to having you more and more in future events. Thank you. Let's move now to Albert Dismet. Sorry for keeping you waiting a bit. So just a few words on Albert Dismet. So he has a PhD in Information and Library Science from the University of Antwerp from the 1997. So he got his PhD, and his current activities are he's partly employed after recruitment by the University of Antwerp in Belgium, and he's a project leader for 2 projects, one in Tanzania and the other one in Cuba.
and he continued the supervision of international development of ABCD software, of which he will give a talk here. And ABCD software is used for this platform that أستاذ نجاة just introduced. إذا فقلت أن أستاذ ألبرت سميث هو دكتور في المعلومات وعلم المكتبات، وحاليا هو من بين أعماله هو أنه يشرف على هذا البرنامج اللي هو ABCD، والذي استعملته الأستاذة نجاة من أجل رقمنة الرصيد الأمير عبد القادر. سيتحدث في هذه المداخلة عن الجانب التقني. So go ahead, Dr. Albert Smith. Happy to have you with us, and go ahead with your presentation of the technical side of the library. Thank you for your time. Good afternoon. Salam alaikum. That's almost anything I can say in your language, sorry. So I will do my presentation in English. I'm sure you don't mind. And looking at the time, I'm aware that we are a little bit running out of time, so I will try to be very brief and to finish before 5 o'clock. Because anything important is indeed available in the presentation, which I'm going to show here. But I'm sure that this presentation can also be shared amongst you, and then I don't need to go into any details there, except for highlighting maybe the main message, which is, and now I'm linking to the previous speakers, I learned, because I wasn't that much aware of the personality of Abdelkader, but I learned that he is a person of very high standards. So my conclusion is that his legacy, his heritage, his memory also deserves the highest standard technological solutions. And that is the message of my presentation. It's about the technical aspects of this project, which is a software platform, and the name of it is ABCD. If you are interested in all this, you will find all the details, as I said, inside the presentation. But I'm going to briefly highlight a few aspects of it to ensure the community here that we are in good hands with the software platform. So some background information, a very little bit about technology, because I'm going to skip most of this, as well as the modules, so that we can finish with some practical data, again, where you can find out yourself a lot more about this software platform. The name ABCD stems from the words automation of libraries and centers of documentation in several languages, like also in French. You will see automation des bibliothèques et centres de documentation. So that is what the name refers to. It's actually not just one single software, but a suite of softwares, which covers about everything you can do in a library or in a documentation center. And that is why we think it is suitable. It's a good option, a good choice for the Abdelkader library or digitalization system. This picture is just very briefly to show you that we have a long history. Indeed, if you look at the left side, it started many decades ago, but the main message here is we have been developed as a software within several United Nations branches. It started at ILO on top. A lot of development was done by UNESCO, and UNESCO wanted to promote this also, as you know, for the promotion of cultural heritage. But we've also been involved in WHO and FAO, so several United Nations branches have been interested and working on this software, which I think allows me to say we are in good hands, or we were in good hands, because nowadays the software is taken over by a small but very active community of developers.
The software itself is not just one single software, but a suite of modules. And in fact, the only modules here of any relevance are the website and the OPAC, as we have already seen in the brief demo by Najet Jenin. And at the right hand here, down the digital library, which I think I should highlight a little bit more later on. It's open source and free software, which I think is an important concept. So we are not linked to any commercial interest, not any company, and that is both a strength and a flaw, but it would lead us far too far in going into any of those aspects. But okay, it's free and open source software available to anybody. We use NoSQL database technology. That is quite technical idea, so let me not go into any details here. Maybe of relevance is the mentioning here that we can run both in Windows and Linux environments, which means that the software, no matter how sophisticated, it can still run on a single small PC, like Najet Jenin is developing her databases on her own PC in Windows. But in fact, we are availing the databases on bigger servers. And part of the demo she did was also on a commercial server in Linux environment. We are very flexible as a software platform. We can deal with any database or bibliographic format, like MARC, which is the main libraries format. And we use that for the catalog of Abdelkader. But we can also use, for instance, and I'm skipping a few of them here, but DubCore, the Dublin Core standard, is a standard for electronic documents. And that is what we will be using for the digital library, La Bibliothèque Numérique, for Abdelkader. Okay, let me skip a few of those things. We are fully web-based, by the way, so everything is on the web browser and can be accessed from anywhere. The database technology is the one I mentioned, developed in United Nations. So we are not going to go into any details here. We use a PHP language for the web programming, which again means we are in good hands because there is a lot of active development in this environment. Then my presentation will present a few of the modules, but I don't think we have to go into any of them here. But those who are interested in library management or library automation will see that we have all those functions there, like you can create your databases yourself, you can enter the data, you can search the data, you can deal with any bibliographic structure. We are now doing also the Unicode non-Latin scripts, which is, by the way, of course, necessary in order to deal in a professional way with the Arabic language for the Abdelkader project. Going on to the next slides, we have acquisitions. If you are in a library, that is what you would want to do, but not in this project, I guess. We can loan the books. We have statistics. We have an option, and that is maybe of some interest. We have an option of doing searches, not in only one single database, but in several databases at the same time. So in the case of the project here, we have a catalog database and we have a digital library database. But for the users, it doesn't matter since they can search at once in both databases simultaneously. There is a tool as part of the software which allows libraries to create their own website. Again, that is not of any importance here. We can deal with serials. We have an advanced loan system, and I'm going fast. I'm aware of that, but I promised to go fast and to be brief. We have another way of accessing our data by using the Open Access Initiative technology. Again, for those who are technically interested,
this is why I'm putting this in my presentation here. Then for the digital library function of APCD, that is important because we thought not only we need a library catalog of the books from and about Abdelkader, but we also need like an image database and databases with documents where we have put the full text of the documents inside. Like these are some screens taken from the demo which Najet also gave us before. And you can see at the left hand, you see a document with the document preview, but there is also a link in the blue color to the full document. And at the right side, you see a record, a very simple record of a picture. But what is important here, that all those documents, so both documents and pictures, can be automatically imported into the databases, and their metadata, so the descriptive characteristics of those documents and pictures, will also be automatically extracted. We are still working on the software. This is the new looks which we are trying to give it this year. But again, this is not very important. Maybe for those who are interested in the software, this is an important slide because you find here some links to different websites where you can find all the documentation. There is an active development environment on the GitHub server, which is the main open source software platform, where you can also actually download the software yourself. And if you are even more interested, there is a discussion list using emails for which you can also see the basic information here. My last slide is simply to emphasize again that we think that the heritage of Abdelkader deserves an approach of multiple facets, like not only the catalog of books, but also a digital library where the books and the documents by and about Abdelkader have been fully integrated into the database, meaning that you can even search at the level of each individual word, including in Arabic. So this is actually my presentation. I can see I have reached 5 o'clock as I promised. So I guess that if there are any more questions or if there is more interest in the software itself, that you will find all the details in my presentation, or we can communicate later on in other ways. Thank you. Thank you very much, sir, for your for sticking with the time and for this nice presentation of this very, very useful software, a software that Najet based on for creating this this platform for Amir Abdelkader's content. So thank you again. شكرت الأستاذ سريعا ماذا قال. هو فقط قدم هذا البرنامج الذي استعملته الأستاذة نجاة من أجل خلق هذا الموقع، موقع الأمير عبد القادر. فأستاذة نجاة ممكن تأخذي الكلمة؟ نعم، يعني كل ما كنت أريد أن أقوله هو الهدف الأساسي من هذا المشروع هو رقمنة رصيد الأمير عبد القادر الجزائري بهذا النظام المعلوماتي ABCD Automatisation des Bibliothèques et Centres de Documentation. لكن هدفنا في المستقبل هو رقمنة جميع المكتبات الجزائرية إن شاء الله بهذا النظام المعلوماتي. جعلنا حصة اليوم فقط من أجل الأمير عبد القادر، لكن مستقبلا إن شاء الله راح تكون من أجل المكتبات الجزائرية، راح تكون خاصة بالنظام المعلوماتي، راح تكون مطولة ومفصلة. ما شاء الله، مشروع جد ممتاز، إن شاء الله يكون له نجاح كما نجح في تجسيد هذا رقمنة الأمير عبد القادر. كل وثائق الأمير عبد القادر ممكن أكثر إن شاء الله في وثائق أخرى في مجالات مختلفة من التاريخ الجزائري. كاين معلومة جسدنا في 2019 بهذا نفس النظام المعلوماتي ABCD، قمنا برقمنة مكتبة بلدية مصطفى بن تهامي في معسكر.
فيها 75,000 وثيقة، يعني 40,000 وثيقة إلكترونية و30,000 وثيقة مادية، يعني مادية، كتب مادية موجودة على الرفوف. هذه قمنا بها في 2019 مع إكبر دسمة كان موجود معنا. ما شاء الله، مبادرة ممتازة، وإن شاء الله تكون مبادرة أكثر تعمم على المستوى الوطني من أجل رقمنة كل الوثائق الموجودة والنشر والتشجيع على القراءة طبعا. في الأخير، هل هناك تدخل أخير أستاذة نجاة، أو لأننا فتنا شوية الوقت في 3 دقائق؟ ممتاز، إذا ما كانش تدخل آخر ممتاز. إذا في الأخير نشكر كل الحاضرين، نشكر الأستاذة نجاة على هذا المشروع، ونتمنى لها التوفيق في مشاريع أخرى، ونضرب لكم موعدا في مواعيد أخرى إن شاء الله مع إيناس. يمكنكم مشاهدة اللايف على الفيسبوك أو اليوتيوب من البداية. ونشكر كل الحضور ونشكر كل المقدمين. Just in English, thank you very much all for your participation, and looking forward to meeting you in a future event. And thanks for your participation. See you all. The International Network of Algerian Scientists, INAS, is a non-profit organization founded in 2016 by Algerian academics and professionals residing in the USA. The motivation is to pay back the homeland and help elevate the level of education in Algeria. INAS's mission is to network Algerian competencies worldwide with counterparts in Algeria. Among its activities, INAS has organized a significant conference that took place outside of Washington, D.C., USA in 2019. The conferees identified several need areas in Algeria and agreed to work on 10 different projects covering areas ranging from education, healthcare, to agriculture and ecotourism, to name a few. The work is ongoing and progressing. INAS is adopting the most contemporary and proven scientific methods to address these issues. INAS's humble beginnings included a few members. Today, it accounts for hundreds of able Algerians from the world over. Their goal is to participate in the rebuilding process of our new Algeria. These able and proud Algerians combine diversity and expertise with benevolence to set a path for a bright future in Algeria. INAS uses a top technology platform to allow members to collaborate and exchange knowledge. As an organization, INAS has different departments that ensure professional support to all its members, projects, and events. We welcome all Algerian competencies worldwide to join us in our noble mission. Algeria is bigger